Historia ABC, the 30th of June 2017, 3:32 Actualizado, the 7th of December 2017, 12:44 HLA Locura de Fernando VI, El Monarca que Pagaba y Mortia Victor Maria Hugo, conocido como Victor Hugo, nació en la FAS Resacosa de la Revolución Francesa. Su novela más conocida, Los Miserables, se ambienta no en la revolución que terminó con Luis XVI en la guillotina, sino en la rebelión protagonizada en junio de 1832 por los hijos decepcionados de Ikea. Los que sentían que, a pesar de toda la sangre derramada, nada había cambiado en un mundo donde había miseria en cada esquina. Victor Hugo habla en esta novela, cuyo último capítulo fue publicado tal día como hoy de 1862, y en su prolífica obra de las inquietudes de una generación muy próxima y actual, que reclamaba más solidaridad y que se garantizasen más derechos humanos. Hoy en día Victor Hugo está considerado uno de los escritores más importantes del siglo XIX y un hombre con una superdotada calidad literaria que, en buena parte, se inspiraba en su propia vida privada, muy agitada, repleta de amantes, infidelidades y tragedias. Empezando porque su padre, José Leopoldo Hugo, era hijo de un carpintero que ascendió en las filas del ejército ciudadano de Napoleón y sufrió un matrimonio anómalo. La señora de Hugo se convirtió en la amante del superior de su marido, el general Victor Lahore, que ejerció de figura paterna para Victor Hugo y sus hermanos hasta su ejecución por conspiración en 1812. Por el nombre del amante de su madre se llamó así el escritor. El amante de Sophie murió y el padre, José Leopoldo, despechado, se fue a vivir con otra mujer y condenó a su mujer y a sus hijos a una infancia cruenta. Victor Hugo vivió sus primeros años Besançon, salvo 2 años, 1811-1812, en que residió con su familia en Madrid, donde su padre había sido destinado al frente de las tropas invasoras. Ya en 1816 escribió en un cuaderno escolar lo que quería dedicarse cuando fuera mayor. Quiero ser Chateaubriand, padre del romanticismo, o nada, casado con 2 mujeres. A su manera pronto pasó a integrar las filas del romanticismo. Y en 1830 inició una FAS de singular fecundidad literaria, en la cual destacaron, además de distintos libros de poesía, su primera gran novela, Nuestra Señora de París, y el drama, Ruy Blas. A partir de entonces su carrera literaria se disparó, mientras su vida privada adquiría la misma miseria que la gozada por su madre. Las luchas entre su mujer y su amante, una de ellas, la garantizaron durante muchos años el protagonista de un culebrón sudamericano. El escritor conoció a su esposa Adele Fouché siendo niños porque sus familias eran amigas. Y en 1822, cuando Yacutel ya comenzaba a tener éxito como poeta se casó con Adele, a la que también había cortejado uno de los hermanos de Victor. Dejó este matrimonio llevó al hermano, Eugene, hacia la locura, una esquizofrenia que tuvo como consecuencia su reclusión psiquiátrica hasta su muerte en 1837. Habiendo superado este drama, Adele le dio a Hugo 5 hijos en 7 años. Pero 4 de esos 5 hijos fallecieron de forma cruel. Leopold, el primogénito, murió al poco de nacer. Leopoldina se ahogó a los 19 años, y Charles y François Victor murieron de tuberculosis y cáncer, respectivamente. Además, el único que sobrevivió, Adele, acabó internada en un psiquiátrico como su malogrado tío tras perder la cabeza por un amor no correspondido. La primera noche de amor tuvo lugar en febrero de 1833, cuya fecha usaría Victor Hugo en Los Miserables para convertirla en el día de la boda de los personajes principales. En paralelo a aquellas tragedias familiares y una actividad política que la obligaría a exiliarse con el ascenso de Napoleón III, el escritor mantuvo una aventura de 50 años con el gran amor de su vida, Juliette. Drouet, una joven de orígenes humildes que había estado casada con un escultor en su adolescencia y viviendo con un millonario que la llevó a Alemania y de Bruselas antes de conocer a Victor Hugo.
El novelista y dramaturgo conoció en el ambiente teatral de Francia, siendo ella una actriz con una carrera poco prometedora que acababa de regresar del extranjero. Su primera noche de amor